নমস্কাৰ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো অসম ফিউচাৰ ইউটিউব চেনেললৈ। আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলোৰে খবৰ ভাল। তো 14 জুলাই তাৰিখে জিএনএম নাৰ্ছিঙৰ এন্ট্ৰেন্স এক্সাম আছে। তো তাৰ কাৰণে আজি আমি কিছুমান জেনেৰেল সায়েন্সৰ ইম্পৰ্টেন্ট কুৱেশ্যন আলোচনা কৰিম। তো এই ভিডিঅ'টো ইংলিছ মিডিয়ামত হ'ব। অসমীয়া মিডিয়ামৰ ভিডিঅ' আপলোড আছে, আপোনালোকে চেনেল পেজৰ পৰা বা প্লেলিষ্টৰ পৰা চাই ল'ব পাৰিব। তো যদি আপোনালোকে চেনেলটো প্ৰথমবাৰৰ বাবে আহিছে তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থকা বেল আইকনটো অন কৰি থৈ দিব। তো এতিয়া পলম নকৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ বলক। So question 1. Magnesium ribbon is wrapped before burning because it has a coating of option A. Basic magnesium carbonate, option B. Basic magnesium oxide, option C. Basic magnesium sulfide, and option D. Basic magnesium chloride. So ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব option B. Basic magnesium oxide. Question 2. A student performed an experiment to form aluminum chloride from aluminum and chlorine. Which of the following option gives the chemical equation of the reaction? Option A. Al plus Cl2, AlCl2, 2Al plus Cl2, 2AlCl. So option C. 2Al plus 3Cl2 equal 2AlCl3. Option D. 3Al plus 3Cl2 equal 3ACl2. ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন বি। ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন চি। Question 3. Give the ratio in which hydrogen and oxygen are present in water by volume. Option A 1:2, option B 1:1, option C 2:1, and option D 1:8. ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন C 2:1. Question 4. One of the following process does not involve a chemical reaction that is option A. Melting of candle wax when heated, option B. Burning of candle wax when heated, option C. Digestion of food in your stomach, and option D. Ripening of banana. To ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে option A. Melting of candle wax when heated. Next question. The chemical formula of magnesium oxide. Option A. MgO2, option B. Mg2O, or option C. MgO, or option D. MgOH2. To ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব option C. MgO. যদি আপোনালোকে জিএনএম নাৰ্ছিং, বিএছচি মেডিকেল টেকনলজি আৰু পেৰামেডিকেল কোৰ্চৰ কাৰণে ই বুক ল'ব বিচাৰে তেনেহ'লে আমাৰ ই বুক কেইখন লৈ ল'ব পাৰে। তো এই ই বুক কেইখনৰ লিংক ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া আছে। ইয়াতে 1500তকৈ অধিক MCQ টাইপৰ কুৱেশ্যন এনচাৰ আছে। তো এক্সামলৈ বেছি দিন নাই আৰু ডিছপ্লেত হোৱাটছআপ নম্বৰ দিয়া আছে, তাতো আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰি ল'ব পাৰিব। তো অতি সোনকালে ই বুক কেইখন লৈ ল'ব। তো নেক্সট কুৱেশ্যন. A student adds lead and silver to two different test tubes containing an equal amount of copper sulfate solution. The student observed that the color of the solution in the test tubes with lead changes. What explains the change in the color of the solution? Option A. A displacement reaction takes place as lead replaces copper from the solution. Option B. A combination reaction takes place as lead combines with sulfate in the solution. Option C. A decomposition reaction takes place as copper dissociates from sulfate in the solution. Or option D. A double displacement reaction takes place as copper dissociates from sulfate and lead combines with sulfate in a solution. So ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব option A. Next question. Which of the following reaction is used in black and white photography? Option A. Combination reaction, option B. Decomposition reaction, option C. Displacement, আৰু option D হৈছে oxidation reaction. তো ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে option B. Decomposition reaction. Next question. What happens when lead nitrate reacts with potassium iodide? Option A. They will not react. Option B. A large amount of hydrogen will be released. Option C. Yellow PPT of lead iodide and potassium nitrate will be produced. Or option D. Evolution of gas will occur. তো ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব option
C. Yellow PPT of lead iodide and potassium nitrate will be produced. Next question. The metal which is liquid at room temperature is option A bromine, option B mercury, option C iodine, or option D potassium. So your utter is option B mercury. Next question. Which acid is present in tomato? Option A citric acid, option B oxalic acid, option C lactic acid, or option D hydrochloric acid. So your utter is option B oxalic acid. Next question. Which of the following is a strong acid? Option A HCl pH 1, option B CH3COOH pH 5, lemon juice pH 2.2, or pure milk pH 6. So your utter is option A HCl pH 1. Next question. Na2CO3.10H2O is known as option A baking soda, option B baking powder, option C washing soda, or option D bleaching powder. So your utter is option C washing soda chemical name Na2CO3.10H2O. আৰু আপোনালোকে বাকি গিটাৰৰ নামটো জানি ৰখা উচিত। তো বেকিং সোডাৰ নামটো হৈছে NaHCO3 sodium bicarbonate. Next question. pH value less than 7 indicates that the solution is option A acidic, option B basic, option C neutral, or option D no effect. So your utter hobo option A acidic. যদি pH টো 7তকৈ কম হয় তেনেহলে হেতু এসিডিক হয়, যদি 7তকৈ বেছি হয় তেনেহলে বেসিক হয়, আৰু যদি 7 হয় তেনেহলে নিউট্রাল হয়। তো less than 7 acidic, more than 7 basic, আৰু 7 equal neutral. Next question. Which of the following is neutral salt? Option A NH4Cl, option B CH3COONH4, option C CH3COONA, or option D Na2CO3. So your utter is option B CH3COONH4. Next question. Lactic acid is present in option A orange, option B tea, option C curd, or option D vinegar. So your utter is option C curd. So lactic acid to দই থাকে। Next question. Farmers neutralize the effect of acidity on the soil by adding option A slag lime, option B gypsum, option C caustic soda, or option D baking soda. So ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে option A slag lime. Next question. CuSO4.5H2O. In this compound, the water molecule is called option A pure water, option B water of crystallization, option C soda water, option D none of these. So your utter is option B water of crystallization. Next question. Which of the following salts does not contain water of crystallization? Option A blue pipitol, option B baking soda, option C washing soda, or option D gypsum. So your utter is option B baking soda. তো আজিৰ এইটো ভিডিঅ'ত এইখিনি আছিল। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভাল পালে। তো আমাৰ এই বুকখনত জেনেৰেল সায়েন্স, জেনেৰেল মেথছ আৰু ইংলিছ গ্ৰামাৰৰ কুৱেশ্যন আনসাৰ পাব। ইয়াতে 1500তকৈ অধিক MCQ টাইপৰ কুৱেশ্যন আনসাৰ আছে, আৰু 2022 GNM নাৰ্ছিঙৰ মেমৰি বেছ কুৱেশ্যনখিনি আছে। তো এইটো ভিডিঅ'ত এইখিনি আছিল। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ বন্ধুবৰ্গৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰি দিব, আৰু ডেছক্ৰিপশ্যনত আমাৰ হোৱাটছএপ গ্ৰুপৰ লিংক দিয়া আছে, জইন হৈ ল'ব। ধন্যবাদ।